글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 17일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. SpaceX's Starship achieves partial success in third launch attempt. 스페이스X의 스타쉽 세 번째 발사 시도에서 절반의 성공 거두어. SpaceX announced the third launch of Starship on March 14th at 8:25 a.m. local time from Starbase launch site in Texas, USA. The spacecraft reached its target altitude of 240 kilometers, traveling at a maximum speed of 26,000 kilometers per hour, and orbited the Earth for about 40 minutes. However, 49 minutes after launch, communication with Earth was lost as it attempted to re-enter the Earth's atmosphere. SpaceX commentators suggested that Starship might have disintegrated or crashed into the sea upon re-entry. Despite the partial success, reaching the target orbit marks a significant milestone. Previous launches in April and November last year ended in explosions after just 4 and 10 minutes, respectively. Starship aims to deliver up to 150 t of cargo to low Earth orbit and carry up to 100 people, potentially enabling human travel to Mars and playing a key role in the 2026 Artemis 3 lunar mission. 스페이스X는 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 현지 시간으로 3월 14일 오전 8시 25분에 스타쉽의 세 번째 발사가 이루어졌다고 발표했습니다. 이 우주선은 목표 고도 240km에 도달하여 최고 속도 시속 26,000km로 지구를 약 40분간 돌았습니다. 그러나 발사 49분 후 지구 재진입을 시도하던 중 지구와의 교신이 끊겼습니다. 스페이스X 중계진은 스타쉽이 재진입하면서 대기권에 불타거나 바다에 추락해 분해됐을 가능성이 있다고 제안했습니다. 이번 절반의 성공에도 불구하고 목표 궤도에 도달한 것은 중요한 이정표를 나타냅니다. 지난해 4월과 11월의 발사는 각각 4분, 10분 만에 폭발로 끝났습니다. 스타쉽은 지구 저궤도까지 최대 150톤의 화물을 배달하고 최대 100명의 사람을 실을 수 있으며 인류가 화성까지 이동할 수 있는 가능성을 열고 2026년 아르테미스 3달 탐사 프로젝트에서 중요한 역할을 할 계획입니다. Useful idiom marks a significant milestone. 중요한 이정표를 나타낸다. Despite the partial success, reaching the target orbit marks a significant milestone. 이번 절반의 성공에도 불구하고 목표 궤도에 도달한 것은 중요한 이정표를 나타냅니다. Number 2. Missile attack on Odessa kills at least 20 on Russian presidential election day. 러시아 대통령 선거일에 오데사 미사일 공격으로 최소 20명 사망. On March 15th, coinciding with the start of the Russian presidential election, a missile strike in Odessa, Ukraine, killed at least 20 people, Reuters reports. Ukrainian authorities confirmed that 2 Iskander-M missiles hit residential areas in Odessa, resulting in over 70 injuries. Among the deceased were at least 2 high-ranking police officers and a former deputy mayor of Odessa. Local authorities described the attack as the most lethal in recent weeks. Oleg Kuiper, the governor of Odessa, reported that the missiles, launched from Crimea, damaged civilian infrastructure and utilities. Ukrainian President Volodymyr Zelensky vowed on Telegram that the defense forces would make Russian perpetrators feel our fair response. Earlier, Russian President Vladimir Putin warned of a response to Ukraine's alleged attempts to disrupt the presidential election by attacking Russian border areas. 3월 15일 러시아 대통령 선거가 시작된 날 로이터 통신에 따르면 우크라이나 오데사에서 발생한 미사일 공격으로 최소 20명이 사망했습니다. 우크라이나 당국은 오데사의 주거 지역을 타격한 이스칸데르 M 미사일 2발이 70명 이상의 부상자를 낳았다고 확인했습니다. 사망자 중에는 최소 2명의 고위 경찰관과 오데사의 전 부시장이 포함되었습니다. 현지 당국은 이번 공격을 최근 몇 주간 가장 치명적인 공격으로 기술했습니다. 올레 키퍼 오데사 주지사는 크림반도에서 발사된 미사일이 민간 인프라와 유틸리티에 피해를 입혔다고 보고했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 텔레그램을 통해 우리 방위군이 러시아의 가해자들에게 우리의 공정한 대응을 느끼게 할 것이라고 다짐했습니다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 앞서 우크라이나가 러시아 접경 지역을 공격해 대통령 선거를 방해하려 했다며 대응을 경고했습니다. Useful idiom coinciding with. 와 동시에 발생하다. On March 15, coinciding with the start of the Russian presidential election, a missile strike in Odessa, Ukraine, killed at least 20 people, Reuters reports. 3월 15일 러시아 대통령 선거가 시작된 날과 동시에 우크라이나 오데사에서 발생한 미사일 공격으로 최소 20명이 사망했다고 로이터 통신이 보도했습니다. Number 3. Eighth subway shooting in New York City raises alarms amid increasing violent crimes. 뉴욕시 지하철에서 올해 들어 8번째 총격사건 발생. 폭증하는 중범죄로 우려 증가. A subway altercation in New York City turned into a shooting on the afternoon of March 14, leading to widespread panic among passengers. Two men in their 30s began fighting on a subway train from Brooklyn to Manhattan, escalating to one of them drawing a gun from his coat. Passengers screamed and chaos ensued as the subway car doors opened and shots were fired. A 36-year-old man was critically injured with a gunshot wound to the head and was rushed to the hospital. A 32-year-old man has been arrested. This incident occurred just 1 week after armed National Guard troops were deployed to enhance subway security. Despite these measures, there have been 8 shootings on NYC subways this year alone, with an average of 6 serious crimes happening daily. The increasing rate of violent crimes on subways is heightening passenger anxiety. 뉴욕시에서 3월 14일 오후 지하철에서 발생한 언쟁이 총격으로 이어져 승객들 사이에 광범위한 공포가 퍼졌습니다. 30대 남성 2명이 브루클린에서 맨해튼으로 가는 지하철에서 싸움을 시작했고, 이는 한 명이 외투에서 총을 꺼내는 상황으로 번졌습니다. 지하철 문이 열리고 총소리가 울려 퍼지자 승객들은 비명을 지르며 혼란에 빠졌습니다. 36세 남성이 머리에 총상을 입고 병원으로 급히 이송되었으며 위중한 상태입니다. 32세 남성은 체포되었습니다. 이 사건은 지하철 치안 강화를 위해 무장한 주 방위군이 투입된 지 일주일 만에 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 올해 뉴욕시 지하철에서는 벌써 8건의 총격 사건이 발생했고 하루 평균 6건의 중범죄가 일어나고 있어 승객들의 불안감은 더욱 커지고 있습니다. Useful idiom widespread panic. 광범위한 공포. A subway altercation in New York City turned into a shooting on the afternoon of March 14, leading to widespread panic among passengers. 뉴욕시에서 3월 14일 오후에 발생한 지하철에서의 언쟁이 총격으로 이어지며 승객들 사이에 광범위한 공포가 퍼졌습니다. Number 4. Chang Ma named world's most polluted city amidst rising concerns. 관광 명소 치앙마이, 세계에서 가장 공기가 나쁜 도시로 선정되며 우려 증가. On March 15, AFP reported that Chiang Mai had the highest PM2.5 concentration globally, according to IQ Air, reaching 175 micrograms per cubic meter, which is 35 times the WHO recommended level. The pollution is attributed to crop burning and recent wildfires. This persistent air quality issue is detrimental to the local economy, particularly affecting tourism, with hotel cancellations on the rise. In response to the escalating situation, nearly 1,700 residents of Chiang Mai sued the government last April for failing to address severe air pollution, which they claim could shorten their lifespans by about 5 years. In July, the Thai Administrative Court ruled in favor of the residents, criticizing the government's failure to manage the toxic air pollution effectively. Prime Minister Sretha Thavisin, who took office in August last year, has promised to prioritize air pollution as a national agenda. Additionally, in January, the Parliament approved a draft of the Air Pollution Control Act that seeks compensation from polluters. 3월 15일 AFP 보도에 따르면 IQ에어 측정 결과에 따르면 치앙마이의 초미세먼지 농도가 세계에서 가장 높아 입방미터당 175 마이크로그램에 달했으며 이는 세계보건기구의 권장 수치보다 35배 높은 것입니다. 이러한 오염은 농작물 태우기와 최근 발생한 산불 때문으로 알려졌습니다.
지속되는 공기질 문제는 특히 관광산업에 악영향을 미치며 호텔 예약 취소가 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 지난 4월 치앙마이 주민 약 1,700명이 심각한 대기 오염 문제에 대한 정부의 대응 실패를 이유로 집단 소송을 제기했고, 이들은 자신들의 수명이 약 5년 줄어들 것이라 주장했습니다. 지난 7월 태국 행정법원은 주민들의 손을 들어주며 정부의 독성 대기 오염 관리 실패를 비판했습니다. 스레타 타위신 총리는 지난해 8월 취임하면서 대기 오염 문제를 국가 의제로 삼겠다고 약속했습니다. 또한 지난 1월에는 의회에서 오염자에게 배상금을 요구하는 대기오염 방지법 초안이 승인되었습니다. Useful idiom detrimental to. 해로운. This persistent air quality issue is detrimental to the local economy, particularly affecting tourism, with hotel cancellations on the rise. 지속되는 공기질 문제는 특히 관광산업에 악영향을 미치며 호텔 예약 취소가 증가하면서 지역 경제에 해로운 영향을 미치고 있습니다.